Hello all, welcome to today's class. So this class is mainly coming under the topic of developmental biology, that is cell differentiation and gene action during development. And this is the second part of this particular module. Why? Because the first part has already been taken in detail in offline mode. But I think some of you have missed the classes because of some medical reasons. So obviously the PPT of this particular thing, the first half has been shared in our group. So I recommend you that you should go through the first part of this module. Then the second part, in the first part, we just mentioned about the importance of this cell differentiation or gene action. We told that except the RBCs, all the cells in human body will be nucleated, and the nucleated cells will be having genomes inside them. The genomes of all the cells, whatever cells or how much ever cells are present in our body, the genomes will be identical. But despite being identical in their composition, the cells are different in all aspects. Why? Because the genes inside the genome are expressed in a very particular manner in each type of cells. Okay, so there is a regulation that is happening at the replication level, transcription level, translation level, and even post-translational modification. And as a very good example or as an apt example of this cell differentiation, we were explaining about the maturation of, one second, maturation of this RBC. Okay, so how the pro-erythroblast is forming the complete mature RBC. So what sort of changes happen to it? That graphical representation, that is very very important. Then we just mentioned about the difference between this globin gene and peptide 1. The second thing that we mentioned. The third thing we mentioned about this hemoglobin, the differential expression of hemoglobin in both adult and fetal hemoglobin. So regarding that alpha 2 beta 2 chains. So those things, like you can just draw the hemoglobin structure, that is the difference between the structure of adult and a fetal hemoglobin. If you don't have time to just expand and write those points fully, then we are directly coming into the second part of this particular module, that is cell differentiation and gene action during development, part 2. Okay. Okay, so there was a slide, there was a PPT that I uploaded, that is basic concepts of development. Okay, in this particular PPT, I have clearly mentioned about the concept of this totipotency and pluripotency. So we can just refresh our memory. What is totipotency? It is the ability of a cell to undergo differentiation into any type of cells in a body. If you want to tell about humans, human body. So just find out or just recollect what are the example of totipotent stem cell. Okay. Now what is pluripotency? This is the second term coming after totipotency, that is the ability of cell to form any type of cells except one thing. What is that exception? That also was very, very well clearly mentioned in the PPT. So you have to go through that also. Okay. Now, after this concept of totipotency and pluripotency, we can directly think about the concept of this differentiation, because we know that differentiation is the end product of this development. So there was the fate that is falling upon each cell, and as part of fate there was specification, there was determination, and after specification and determination, the end product is the differentiation. That is, once the cell which was totally undifferentiated, when it completes the sequence of development, when it reaches the differentiated form, it will be having the specificity of the cells will be well established. Like I have quoted the examples of this neurons and this myofibrils, muscle cells, like that. So differentiated cell means it is the end product of development. That is, furthermore, there is no nothing to develop more, because the cells are completely formed and each cell is well aware of its functions, everything. Okay. So the next concept is de-differentiation. Okay.
So de-differentiation means, as I told in the previous slide, differentiation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് നോച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയാ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സെൽസ്. ഓക്കെ, ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബാക്ക് ജേർണി, അതായത് ഫുള്ളി ആ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ആ ഒരു പാത്വേയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ. It is the reversal of differentiated cells to the embryonic totipotent condition. It is a cellular process often seen in most basal forms of life such as worms and amphibians as part of their regenerative process. So this particular thing, that is this regeneration, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ, എക്സ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എക്സാമ്പിളിലുള്ള ഒരു ആംഫീബിയന്റെ ഓർഗൻ നമ്മൾ ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റലി ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ആയി പോയി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് റീജനറേറ്റഡ് ആകും. ഇത് എല്ലാ ആംഫിബിയൻസിന്റെയും കേസസിലല്ല, പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ആംഫിബിയൻസിന്റെ കേസസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റീജനറേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ റീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ലിംബ് ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദ സെൽസ് that is in immediate proximity to that of this wound area will be losing that differentiation status, and it will become de-differentiated. Okay, so as part of de-differentiation, what is happening histologically, because this is a tissue, so definitely some histological changes will be happening when there is a major scar over there. So first and foremost, there will be there is some connection, there is some cellular connection between the bones and cartilage that will get ruptured or that will get dissolved. Then there is the proper myofibrils that is hold it together in a particular way as part of the muscle system, that will also get disintegrated, and the connective tissue will lose their ability to hold on together. Like that, many changes happens when there is a scar happening to this particular place. So those cells will lose their differentiation status and they become converted back into the embryonic totipotent cells. So this process is known as de-differentiation. Okay, so ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിമോർഫിക് റീജനറേഷൻ എന്നാണ്. എപ്പിമോർഫിക് റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റൻഷനലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റലി ഒരു ലിംബിനെ നമ്മൾ ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഫങ്ഷണൽ അപ്പൻഡേജസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കഴിവാണ് ഈ പറഞ്ഞ എപ്പിമോർഫിക് റീജനറേഷൻ, വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ. സോ I think the concept is clear. Once the cell is differentiated, now because of some issues it is getting de-differentiated. But ഈ de-differentiation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് പല വിധത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ചിലർ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഒരു നോർമൽ സെൽ സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം, നോർമൽ സെൽ സൈക്കിളിലുള്ള ഫേസസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. ആ ഫേസസിൽ നിന്നും ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് de-differentiation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അങ്ങനെ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസറസ് സെൽസ്, ഒരു നോർമൽ സെൽസ് ക്യാൻസറസ് സെൽസ് ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം സെൽസ് ഡീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആകുന്നു, അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആർ there, but basically it is a going back to the developmental process. Okay, that is the differentiated cell becoming the embryonic totipotent stem cell condition. Okay, next is redifferentiation. സോ നമ്മൾ ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി റീഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് we can just use little bit of knowledge from the previous slide to understand what is redifferentiation. It is a process by which a group of de-differentiated cells returns to their original specialized form. അതായത് നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി there was some cells that lose their differentiated status and now they are in a ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ആ സെൽസ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദേ ആർ ബിക്കമിങ് ഇൻ എ നോൺ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്.
പക്ഷെ ആ ഒരു നോൺ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് നിൽക്കില്ല, ബിക്കോസ് അത് ഒരിക്കൽ അതിനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഓർഗൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സെൽസ് റീഡിഫറൻസിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം ദ സെയിം ഓർഗൻ. Okay, because it was previously programmed, although it has reached back the status of this embryonic totipotent condition. ആ ഒരു നെയ്വ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോട്ടിപോട്ടന്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആകുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള സെൽസ് വീണ്ടും ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിക്കും ബൈ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, so ഈ ഒരു particular picture just for an understanding I have added, like this part was amputated, and here there is blastema formation, which is a collection of cells which was once differentiated, but now this yellow color cells is a sort of non-specific de-differentiated cells. Adinishesham this again becomes the limb, that is it is undergoing re-differentiation. Okay, so that is the concept of this de-differentiation and re-differentiation. Okay, now this topic is very important because ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ UG ലെവലിൽ തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഐ ബിലീവ് സോ നെക്സ്റ്റ് ജാനുവരി തൊട്ടിട്ട് CSIRന്റെ എക്സാംസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോച്ചിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ബിൽഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇത് CSIR പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. Control gene action using Drosophila as a model organism. Okay, so why we are using Drosophila as a model organism? Why? Adanilla reasons are, this fruit fly has been taken as a model for study because of sophisticated genetic manipulations that are possible in it. Genetic studies in Drosophila reveals that many of the genes that controls the development in it are similar to those controlling the development in vertebrates. Okay, the life cycle of this fruit fly from hatching take place within 2 to 3 weeks. Embryogenesis takes only 1 day, and the larva passes the 3 larval stages separated by molds in 4 days. So ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇല്ല, ബിക്കോസ് അവർ പറയുന്നത് why we use Drosophila as a model organism? Simply because in this fruit fly lot of genetic manipulations എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അതിൽ നടത്താൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല അതിലത്തെ ജീൻസ് ആർ ഹൈലി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ലൈക്ക് അസ്. സോ ഡ്രോസോഫിലയിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീൻസ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ കൂടിയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു 20-21 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻറ്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡ്രോസോഫില കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ 21 ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ആർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്തിൻ എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം. ഓക്കെ, so they reveal the importance of why Drosophila has been used as a model organism to study this gene expression. This is just a cute pic of Drosophila. Now we can just see the life cycle of Drosophila. So this is the adult fly. It undergoes gametogenesis. The male fly produces sperm, the female fly produces egg, fertilization happen, and now these are the changes that is happening in the fertilized egg. This is the cross section of the fertilized egg. After some time cleavage happens, and നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സെൻട്രോലിസിറ്റൽ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോലിസിറ്റൽ എഗ്, അതായത് യോക്ക് ഒരുപാടുള്ള എഗ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട് എഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡ്രോസോഫില എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോലിസിറ്റൽ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോലിസിറ്റൽ എഗിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, so this is the multinucleated embryo. Now it has reached the blastular stage, and we can see the nuclei over here and the yolk which is present in the center of the egg. Centrolistal nu njan parnathu yolkinte amount kando, yolk is almost filling the entire surface and the cytoplasm is just present as a
ring around it, and nucleus is somewhat in a peripheral position, somewhere in the cytoplasm. Okay. After blastulation, the next is gastrulation. So നമുക്ക് gastrulationൽ നമുക്ക് അറിയാം ectoderm, endoderm, mesoderm എന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി gastrulation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം in insects gastrulation mainly stabilizes the polarity in the anterior posterior axis and the dorsoventral axis. Okay. അങ്ങനെ ആ polarity establish ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the result of this polarity establishment is taken care by number of genes. അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. As part of that, this becomes a segmented embryo. Once it reaches the maturity, it is hatching. It becomes the feeding larva, which is itself having 3 transformational stages. Then it undergoes pupation. Pupa will be coming out, and it undergoes metamorphosis to become the adult. ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്തിനാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലെ, അതായത് ഗാസ്ട്രുലേഷന്റെയും സെഗ്മെന്റഡ് എംബ്രിയോയും ആകുന്ന സ്റ്റെപ്പിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ജീൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇന്റൻഷനലി സംഭവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആർ സ്റ്റഡി. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ സ്ലൈഡിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ റിട്ടേൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. യു കെൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. Day 0 female is eggs, day 1 eggs hatch, day 2 first instar, അതായത് 1 day length ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് after the eggs hatching. Day 3 second instar, again 1 day in length. Day 5 third and final instar, which is 2 days in length. Larvae begin the roaming stage. Pupariation, that is pupa formation, occurs 120 hours after egg laying. അതായത് ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളത് 120 hours ആണ്. Day 11 to 12 eclosion, that is the adults emerge from the pupa and females become sexually mature 8 to 10 hours after eclosion. So ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ്, അത്രയും ലിമിറ്റഡ് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ ഡ്രോസോഫിലയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിന് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. So the Drosophila development. The embryonic development in Drosophila is an orderly sequence of change and is controlled by differential expression of genes. Drosophila display a holometabolous method of development, meaning that they have 3 distinct stages of their post-embryonic life cycle, each with radically different body plans, that is larvae, pupa and adult. അതായത് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ബോഡി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ ഇൻസെക്ട്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, എക്സ്പെഷ്യലി പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ട് ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രോസോഫിലയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ. ലാർവേ ഉണ്ട്, പ്യൂപ്പ ഉണ്ട്, അഡൽട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഇപ്പോൾ ലാർവയിലായിക്കോട്ടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രോപ്പർ ആയാൽ മാത്രമാണ് പ്യൂപ്പയിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതിലത്തെ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയാൽ മാത്രമാണ് അത് ഒരു അഡൽട്ട് ഇൻസെക്ട് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ its development is totally completed or categorized into 3 distinct stages, and those 3 stages are these. Then the differential gene expression may come into action immediately after the onset of gastrulation. Gastrulation വരെ ജീൻസിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി gastrulation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വരെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും. പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ആണ്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് ഗാസ്ട്രുല സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പാത്വേയിലാണ്. ഓക്കെ. ദ ബോഡി പ്ലാൻ ഓഫ് ഡ്രോസോഫില can be divided as follows. Okay. So the 2 classes of genes. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോസോഫിലയുടെ ബോഡി നമ്മളിങ്ങനെ we can just consider the body of a Drosophila like this. അപ്പോൾ there should be anterior posterior axis formation as well as dorsal ventral axis formation.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിസ് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊളാരിറ്റി വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ പാറ്റേണിങ് പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ. അതായത് ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെഗ്മെന്റേഷൻ പാറ്റേൺസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീൻസ് ആക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ പൊളാരിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ജീൻസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ആക്സിസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസ് ആൻഡ് ദ ഡോർസോവെൻട്രൽ ആക്സിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസ്. ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓബ്വിയസ്ലി ഫോൾസ് അണ്ടർ ദിസ് ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഡോർസോവെൻട്രൽ ആക്സിസിന്റെ ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു പോകും ഈ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആക്സിസ് കൂടെ. സോ മെയിൻലി ദ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസും ഡോർസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആക്സിസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ജീൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ജീൻസ്. ആ ജീൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റേണൽ ജീൻസ്. ഓക്കെ, so the genes responsible for the axis determination, both the anterior posterior axis as well as the dorsoventral axis, those genes are the maternal genes. Maternal എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, it's something related to the ovary അല്ലേ, maternal effect genes. So അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ we can have a small definition of what is this maternal effect genes. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ കാറ്റഗറി ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് maternal effect genes തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, determining the those genes determining the anterior posterior axis as well as the dorsoventral axis. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is affecting the segmentation of the body. അപ്പോൾ ആക്സിസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓൾറെഡി വെൽ ആക്സിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രോസോഫിലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സെഗ്മെന്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കണം. അങ്ങനെ സെഗ്മെന്റ് ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് കളക്റ്റീവ്ലി പറയുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ടിക് ജീൻസ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സൈഗോട്ടിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റേണൽ എഫക്ട് ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഓവറി സൈഡ്. ഓക്കെ, അതായത് oocyteലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്ന ജീൻസ് ആണ് മെറ്റേണൽ ഇഫക്ട് ജീൻസ്. വെൽ സൈഗോട്ടിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി oocyteലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് സൈഗോട്ടിലുള്ള ജീൻസ് ആയിരുന്നില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് സൈഗോട്ട്. അതാണ് സൈഗോട്ടിക് ജീൻസ്. അപ്പൊ സൈഗോട്ടിക് ജീൻസ് ആണ് ഈ ജീൻസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിലത്തെ കളക്റ്റീവ് നെയിമാണ് സൈഗോട്ടിക് ജീൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റേണൽ ഇഫക്ട് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജീൻസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സിസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്, അതായത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റേണൽ ഇഫക്ട് ജീൻസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ. Maternal effect genes are expressed in mother's ovaries. They produce, അതായത് മദറിന്റെ ഓവറിയിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി oocyteല് ooplastല് അത് കാണും. So this maternal effect genes, they produce messenger RNAs that are placed in different regions of the egg. Different regions of the egg നെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് when we are dealing with the process of development, we can tell that different regions of zygote അല്ലെങ്കിൽ different regions of fertilized egg. These messages എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the mRNAs messages encode transcriptional and translational regulatory protein. Obviously the mRNA will get translated to form proteins. ആ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസ് ചെയ്യാനോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസിനെ ആയിരിക്കും മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ, മെറ്റേണൽ എഫക്ട് ജീൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ്. സോ ദേ വിൽ ബി മെയിൻലി ദി റെഗുലേറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, അതായത് മെറ്റേണൽ എഫക്ട് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, ബൈക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഹഞ്ച് ബാക്ക്. ഈ ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബൈക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഹഞ്ച് ബാക്ക്. ദിസ് ബൈക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഹഞ്ച് ബാക്ക് റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡ്രോസോഫിലയുടെ ആന്റീരിയർ ആക്സിസ് പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കി. അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മെറ്റേണൽ എഫക്ട് ജീൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ബൈക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഹഞ്ച് ബാക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ്
ഒരു ഡ്രോസോഫിലയുടെ ആൻറ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ബൈക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഹഞ്ച് ഓക്കെ. സോ ബൈക്കോയിഡ് ആൻഡ് ഹഞ്ച് regulate the production of anterior structures, while another pair of maternally specified proteins like nanos and caudal regulates the formation of posterior part of embryo. അതായത് posterior പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അത് ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റേണൽ എഫക്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നാനോസ് ആൻഡ് caudal. Okay. So bicoid and hunchback, that is establishing the anterior structure, nanos and caudal, that is establishing the posterior structures. Okay. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഒന്നും കൂടി പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The genes responsible for axis determination, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി anterior posterior axis as well as dorsoventral polarity, അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ആണ് the maternal genes. What are maternal genes? What are maternal effect genes? The definition we already learned about. Now again we are telling about the same thing. The maternal effect genes are divided into two major groups. First it is the genes affecting the anterior posterior polarity. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു bicoid and hunchback, caudal and nanos. Okay, bicoid and hunchback towards the anterior side, nanos and caudal towards the posterior side. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് മെറ്റേണൽ ജീൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ജീൻസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഡോസോവെൻട്രൽ പൊളാരിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജീൻസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പൊളാരിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു the genes that is responsible for the determination of anterior posterior polarity is the maternal effect genes, and to a gene protein that is responsible for the anterior axis determination will be the bicoid and hunchback, and the posterior part is determined by nanos and caudal. Okay, so we are taking two of them, one from each as the example. So bicoid mRNA and nanos mRNA. So earlier we told that this maternal effect genes are already present in the epithelium of the ovary, and while the eggs are formed, they will be present in the cytoplasm of the egg. They will be dispersed here and there in the cytoplasm of the egg. So even before fertilization only, even in the mature oocyte, there will be the presence of this bicoid mRNA and the nanos mRNA. So now the egg formation is completed, the fertilization has taken place, and the cleavage has proceeded to a particular level. Up to the gastrulation it has successfully completed. Now after gastrulation, what happens is that this bicoid mRNA will get translated into bicoid protein, and it is present as a gradient, that is starting from here, then it is declining when it is reaching the middle portion. Same like that of nanos protein, it will be starting here in this cells, it will be maximum in its concentration, and it is declining towards the mid. So why this bicoid protein is having the capacity for diffusing the entire cytoplasm, but that doesn't happen. Why? Because if the bicoid protein is starting to migrate over this portion, there will be the presence of surplus amount of nanos protein, and this nanos protein act as a suppressor for the translation of this bicoid protein. അതായത് നാനോസ് പ്രോട്ടീനിന്റെ പ്രസൻസ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ള കാരണം തന്നെ ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീനിന് അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് അവരുടെ ബൗണ്ടറീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. Bicoid protein towards the anterior part, nanos protein towards the posterior part, and this bicoid protein is responsible for the formation of anterior structures, and nanos protein is responsible for the formation of posterior structures. Actually ഈ ഒരു particular സെഗ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് 50% ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അതായത് 2/3 ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട് egg, fertilized egg is occupied by the presence of bicoid protein. ബാക്കിയുള്ള 1/3 ആണ് നാനോസ് പ്രോട്ടീൻ occupy ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now after the cellularization process we can see the acron forming region. Acron എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വേഗ് സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ സെല്ലുലറൈസേഷൻ പ്രോസസ്. ആക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആണ്, പ്രോപ്പർലി സെഗ്മെന്റഡ് അല്ല. അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ ഓറൽ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്രോൺ.
So this is the acron forming region. This is the head forming region. This is the thorax forming region, abdomen forming region. Then this is the telson forming region. Telson എന്ന് പറയുന്നത് extreme endൽ കാണുന്ന ഒരു tail like portion ആണ്. Tail like, not like exactly tail. അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് actually നാനോസിന്റെ കൂടെ ഒരു posterior protein കൂടി ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് caudal. CAUDAL. One sec. CAUDAL. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം posterior പാർട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു ഓർഗനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് anterior posterior axis polarity is established in case of this Drosophila, mainly by the maternal effect genes, production of regulatory protein, bicoid and hunchback in the anterior part, nanos and caudal in the posterior part. Okay. So we understood how this maternal effect genes are actually establishing the anterior posterior axis, right? Now the same maternal effect genes will be taking care of establishing the axis around the dorsoventral polarity. Okay, ഈ ഒരു particular എന്താ പറയാ picture എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is like important, but ഇതൊരു ലൈക്ക് മെറ്റേണൽ എഫക്ട് ജീൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഐ സ്ട്രിക്ട്ലി recommend that you have to just study about what has been mentioned about this anterior posterior polarity. Okay, so here I'll just go through it. So this is the oocyte that is traveling to the, okay, so this particular part will be the dorsal side, and this particular part will be the ventral side, as they have shown in this cross section. So the oocyte nucleus will be migrating to the anterior dorsal side, where it localizes the Gurkhan mRNA. So it is another type of maternal effect gene product, Gurkhan mRNA, and the Gurkhan mRNA is getting translated into proteins. The translated Gurkhan is received by the torpedo protein that is present on this particular cells in a sort of receptor-like pattern. So the torpedo signal, once this translated Gurkhan is received by the torpedo proteins, this torpedo signals causes the entire follicular cells to change into the dorsal morphology. Okay, അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ dorsal polarity establish ചെയ്യുകയാണ്. Okay, then after this, pipe, it's a type of protein. Pipe synthesis is inhibited in dorsal follicle cells. Okay, so once this torpedo protein and this Gurkhan complex forms, this will inhibit the formation of pipe. Okay, so this pipe synthesis is inhibited in the dorsal follicle cells. So the dorsal cells will no longer be synthesizing the pipe protein, and the Gurkhan does not diffuse to the ventral follicle cells. Solely this Gurkhan will be focused on the dorsal side, but not to the ventral side. Now, and the dorsal side will also be not having any pipe proteins in them. So but there is definitely pipe synthesis that is happening in this ventral side. Why? Because this Gurkhan mRNA and Gurkhan protein is solely responsible for blocking the development of pipe protein in the dorsal side, but this Gurkhan cannot be transported or diffused to the ventral side, so obviously the pipe synthesis continuing there will not be stopped. The ventral follicle cells synthesize pipe. The pipe protein that is synthesized will signal the sulfate group adding to the ventral vitelline protein. So this is the ventral vitelline protein. To this sulfate group addition is mediated by this pipe protein. Now next, the sulfated vitelline membrane protein binds to the gastrulation defective protein. This GD protein, it will be binding. The GD cleaves the snake to its active form and forms a complex with snake
and uncleaved ester proteins. Okay, you can just see the picture and read it. Ester protein is cleaved into its active form. Cleaved ester binds to and cleaves the spatule. This is the spatule. So activated spatule binds to toll receptor protein. This is the toll receptor protein. Toll activation, after binding this toll receptor protein becomes activated. Toll activation activates the tube and PEL, which in turn phosphorylates the cactus protein. So this two activated PEL and tube phosphorylates the cactus protein. So once these cactus proteins are phosphorylated, it becomes degraded and it releases the dorsal. The dorsal protein, once it is freed from this cactus protein, enters the nucleus and ventralizes the cell. So these are the mechanism by which the dorsal ventral polarity is formed, starting the initiation by the Gurkhan mRNA, which is the maternal effect gene product. Okay. Okay, so this is the genes affecting the segmentation of the body. So from the previous slides, I told about two main category of genes. First genes is the maternal effect genes, that is establishing the anterior posterior axis as well as the dorsoventral axis. So after this comes the genes, the main second category of genes that is affecting the segmentation of the body. So this genes that is affecting the segmentation of the body, it is actually called as zygotic genes. So earlier only I told that what is the difference between the maternal genes and the zygotic genes. Zygotic genes means it is expressed as part of the zygote. Okay, it's not any mRNA that was previously present within the fertilized egg, but new genes and new transcription factors that is synthesized by the zygote itself. That's why it's known as zygotic genes. So the zygotic genes actually lead to the that affect the segmentation of the body. Okay, so we can just see about this cytoplasmic polarity. So this was the thing that was present even before the gastrulation process, that is there was certain maternal effect RNA and its expression was not complete. The expression was in the full flexed mode only after the gastrulation process. So as part of this gastrulation process, we can see this hunchback protein gradient over the anterior part, and here there would be the nanos or caudal protein gradient. Okay. Now after that, after this maternal effect genes has exerted their influence on this developing Drosophila embryo, next set of genes to get activated is the gap genes. Okay, so this all things happens in a sequential expression. അതായത് ഹഞ്ച്ബാക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഗ്യാപ് ജീൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ വരില്ല, ബിക്കോസ് ഈ ഗ്യാപ് ജീൻസ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ദ പ്രോപ്പർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഹഞ്ച്ബാക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ദ നാനോസ് പ്രോട്ടീൻ. അതായത് മെറ്റേണൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്യാപ് ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the activated gap genes, what it does is that there will be a internalized compartments formed within the Drosophila embryo. അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെൽ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്യാപ് ജീൻസിന്റെ പ്രസൻസോട് കൂടിയാണ്, ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടിയാണ്. So we can just say that there are 1, 2, 3, 4, 5 in this particular image, but there will be more than that. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ് ജീൻസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രൂപ്പൽ ജീൻ. ഓക്കെ, സോ ക്രൂപ്പൽ ജീൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് സെഗ്മെന്റ് 4ലും സെഗ്മെന്റ് 6ലും ആണ്, which is almost coming at the middle of the embryo. So what happens is that സപ്പോസ് ക്രൂപ്പൽ ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച കാരണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എംബ്രിയോയില് ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും, because of the absence of this expression of this ക്രൂപ്പൽ gene, which is one of the most important example of gap genes. ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് they are called as the gap genes. Okay,
ഇനി അടുത്തത് next set of genes are the pair rule genes. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന്, ഇത് രണ്ട്, this is the third one. So obviously from the previous example we can just assume that this pair rule genes are the next one in series to get activated, and they are activated by the presence of this gap gene protein product. So what does this pair rule genes do? Pair rule genes actually properly divides the internal compartments of the embryo into 7 transverse segments that is perpendicular to the anterior posterior axis. Anterior posterior axis ന് perpendicular ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ 7 transverse segments form ചെയ്യും pair rule genes, like 1 2 3 4 5 6 7 segments form ചെയ്യും. Okay, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് pair rule genes ചെയ്യുന്നത്. Example of pair rule genes is Fushi Terazu. There are number of examples of each category of genes, but at least try to remember one example. Okay, so pair rule genes in a function area. Next set is the segment polarity genes. Obvious ആണ് pair rule gene proteins ന്റെ products ആണ് segment polarity genes നെ activate ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 7 segments ആണെങ്കിൽ the role of the segment polarity gene is to divide the embryo into 14 segments and parasegments. 14 segments parasegments included ആണ്. And another important function of the segment polarity gene is that once these 14 segments are formed, they will assign a particular function to each and every segment and parasegment, and a sort of cell signaling will also be assigned by means of this segment polarity genes. Okay. Now one example of this segment polarity genes is engrailed. Engrailed. Okay, so one example of gap gene is Krupel, one example of pair rule gene is Fushi Terazu, one example of segment polarity gene is engrailed. Okay, so the next category of genes is the homeotic genes. Homeotic genes, definitely it is not only activated by the presence of segment polarity gene product, but there will be protein starting from this maternal effect protein, hunchback protein, gap gene protein, pair rule gene protein, segment polarity gene protein. ഇത്രയും പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And the main function of this homeotic gene is to give anatomical development. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും സ്പെസിഫിക് റോൾസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കുന്ന കുറച്ച് ജീൻസ് ആണ് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫിലയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ്. I just request or recommend that you have to go through this particular slide. Okay. So next is the another important terms in this particular topic, that is what are homeotic genes. Okay, we can just go through the definition. Homeotic genes are genes which regulate the development of anatomical structures in various organisms such as echinoderms, insects, mammals and plants. Homeotic genes often encode transcription factor proteins, and these proteins are involved in body patterning. Mutations in homeotic genes cause displaced body parts like antenna growing at the posterior of the fly instead of head. So see, നമ്മൾ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we know that there will be a cytoplasmic gradient. Then comes the action of the maternal effect RNA in the form of bicoid and nanos, establishing the anterior posterior axis, and the same maternal effect gene that is establishing the dorsal ventral axis. After this, there will be the segmentation genes taking over the role, that is the zygotic genes, that is first the gap genes, then the pair rule genes and the segment polarity genes, and finally അപ്പോൾ അതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രോസോഫില സൈഗോട്ടിന്
developing embryo ന് ഒരു 14 segments ഉണ്ടാകും, and each of them is given a particular function to perform, and there is ample cell signaling during that particular uh, part. Final part of this gene expression അല്ലെങ്കിൽ the final set of genes that is expressed is the homeotic genes. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻസെക്ട്സ്, എക്നോഡംസ്, മാമൽസ്, പ്ലാന്റ്സിലെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോസോഫിലയിലാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസെക്ട്. പിന്നെ അത് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് ദിസ് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ്? ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എൻകോഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ജീൻ ആക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെ ജീൻസ് ആണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ഓരോ ഓരോ ജീനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is activating or suppressing the other genes. So obviously majority of this gene product in this particular chapter that we are dealing about is transcription factor proteins. Okay, so obviously this homeotic genes are also encoding for transcription factor protein that is mainly involved in body patterning. Okay, so it helps in the development of this anatomical structure. Proper development of anatomical structure is possible by the expression of this homeotic genes. Sometimes mutations can happen to this homeotic genes, and this mutation can cause like ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത് anterior പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു structure ആണ്, but instead of that it will be formed at the posterior part. So this is mainly happening because ആ main anatomical structures form ചെയ്യാൻ ആരാണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ്, അതിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ മ്യൂട്ടേഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമിയോസിസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ്. ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? There are actually several subsets of homeotic genes. They include many of Hox and para-Hox genes. അപ്പോൾ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഹോക്സിനെയും പാരാഹോക്സ് ജീൻസിനെയും. The Hox and para-Hox genes are important for segmentation. Hox genes are found in bilateral animals including Drosophila. ഡ്രോസോഫിലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഹോക്സ് ആൻഡ് പാരാഹോക്സ് ജീൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, and it is also present in humans. Hox genes are actually subset of homeobox genes. The Hox genes are often conserved across species, so some of the Hox genes of Drosophila are homologous to those in humans. In general, Hox genes play a role of regulating expression of genes as well as aiding in the development and assignment of specific structures during embryonic growth. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹോക്സ് ജീൻസും പാരാഹോക്സ് ജീൻസും. ഓക്കെ, അത് ഈ ഹോക്സ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിന്റെ എക്സാമ്പിളുമാണ്, അത് ഒരു ഹോമിയോബോക്സ് ജീൻസിന്റെ സബ്സെറ്റുമാണ്. അതായത് Hox genes are coming under the category of homeotic gene obviously, but it is also coming under as a subset of this homeobox genes. അതായത് ഹോമിയോബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള DNA സീക്വൻസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീൻസ് കൂടിയാണ് ഈ ഹോക്സ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിന്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഹോക്സ് ജീൻസിന്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി development and assignment of specific structures for the Drosophila during the embryonic growth. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് എച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്, ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ്, ഹോക്സ് ജീൻസ്. സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ടേംസ് ബീങ് കോമൺലി ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ്, നോട്ട് ഓൾ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ് ആർ ഹോക്സ് ജീൻസ്. അതായത് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് ഹോക്സ് ജീൻസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഹോക്സ് ജീൻസ് ഡു കണ്ടെയ്ൻ this homeobox DNA sequence. So we can just move on to what is this homeobox. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോക്സ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്, അതേസമയം അത് ഹോമിയോബോക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ജീൻസിന്റെയും കൂടി സബ്സെറ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഹോക്സ് ജീൻസ് ഡു കണ്ടെയ്ൻ ദിസ് ഹോമിയോബോക്സ്. Now what is this homeobox? Homeobox is a conserved DNA motif
that encodes proteins that act as transcription factors controlling the actions of other genes. ഇതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഓൾദോ എവറിത്തിങ് ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ് റിലേറ്റഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ദേ ഓൾവേസ് ദിസ് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ്, ഹോമിയോബോക്സ് ജീൻസ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ending as a transcription factor proteins, because അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ജീൻസും. സോ they are also coding for transcription factor protein, and they also control the actions of other genes by binding to segments of DNA. മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. A homeobox is a DNA sequence around 180 base pair long. It regulates the large-scale anatomical features in the early stages of embryonic development. Mutations in homeobox may change large-scale anatomical features of full-grown organism. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതൊരു DNA മോട്ടീഫ് ആണ്, അത് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് it is mainly involved in the formation of anatomical structures during the early embryonic development. അതിലെന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസസ് ആണ് അബൌട്ട് ദ ഹോമിയോബോക്സ് DNA. Okay. So one of the most commonly studied model organism in regard to the homeotic gene is the fruit fly Drosophila melanogaster. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ you have to understand, you have to make sure that you are well aware of what is this homeotic genes, what are Hox genes, and what is a homeobox. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വെൽ അവെയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി സ്റ്റഡീഡ് മോഡൽ ഓർഗാനിസം ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻ ഇസ് ദ fruit fly Drosophila melanogaster. Its homeotic Hox genes occur in either the antennapedia complex and C or the bithorax complex. അതായത് ഇതാണ് antennapedia complex of Drosophila melanogaster, and the second one it is the bithorax component. Okay. അപ്പോൾ this homeotic Hox genes can be present either in this or this in case of Drosophila melanogaster. ഈ രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എഡ്വേർഡ് ബി ലൂയിസ് ആണ്. Each of the complexes focuses on different area of development. The antennapedia complex consists of 1, 2, 3, 4, 5 genes, and the most important amongst this is the proboscipedia, PB for proboscipedia. It is mainly involved in the formation of the anterior structures like that of this head of the embryo and the thorax. And this BXC or bithorax complex is mainly focusing on the formation of posterior structures like that of the back of embryo, namely abdomen and the posterior segments of the thorax. Okay, so these two are the complex genetic systems in Drosophila that contains the homeotic Hox genes. Okay. As I told earlier, it is important to understand the difference between the homeotic and Hox genes. Homeobox എന്ന് പറയുന്നത് it's a slightly conserved DNA sequence. It is contained in some genes and it regulates the gene expression, while homeotic genes regulate the development of anatomical structures in eukaryote. Hox genes are their subset of homeotic genes, അത് ആദ്യം പറയണം, and they specify the region of the body plan of an embryo along the head tail axis അല്ലെങ്കിൽ anterior posterior axis. Now the homeobox, it is a specific DNA sequence found within the homeotic genes. Well, the homeotic genes are responsible for the regulation of the patterns of anatomical development in animal, plants and fungi. Hox genes, they are a subset of homeotic genes which only occurs in bilateral animals. Homeobox, it occurs in all eukaryotes including animals, plants and fungi. It also occurs in all eukaryotes, but it occurs only in bilateral animals, Hox genes. And about the length, homeobox, it is around 180 base pair long DNA sequence, while the number of homeotic genes that is occurring in humans is 200 and that of Hox genes are 39.
Now, it produces homeodomain which binds to DNA. They themselves serve as transcription factors which regulate the body development, and they also serve as transcription factors which regulate the development of body. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിള് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു സ്റ്റഡി ബൈ ഹാർട്ട്, ബട്ട് നമ്മൾ ഹോമിയോബോക്സ് എന്താണ്, ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ് എന്താണ്, ഹോക്സ് ജീൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാലിഡ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. ഓക്കെ. Now we already know that about homeotic mutations, because homeotic genes are mainly involved in the formation of anatomical structures. So any mutations that is happening to this homeotic genes can cause homeosis or like grave misformations of this anatomical structures. So the incorrect expression of Hox genes can lead to major changes in the morphology of the individual. The homeotic mutations were first discovered or identified in 1894 by William Bateson in plants. Later in 1940s, about like 50 years after, Edward Lewis studied about homeotic mutations in Drosophila. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആന്റിനപീഡിയ കോംപ്ലക്സിൽ 5 ജീൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീൻസ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ sometimes there can be the formation of legs in the anterior part instead of the posterior part. വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ അൾട്രാ ബൈതൊറാക്സ് മ്യൂട്ടൻറ്റ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദാറ്റ് ദ അൾട്രാ ബൈതൊറാക്സ് ഹോക്സ് ജീൻ. ഓക്കെ, ദിസ് മെയിൻലി സ്പെസിഫൈസ് ദ തേർഡ് thoracic segment. ഇപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ultra bithorax Hox gene is not at all mutated. In the third segment of thorax, there will be one pair of legs and one pair of this one, halters. Halters are actually reduced wings just to maintain the balance of this Drosophila while flying. Okay. Suppose this ultra bithorax gene is mutated. So what happens is that there will be an extra segment of this thorax being formed. Apart from that, instead of one pair of wings and one pair of halters, there will be one pair of wings, no, one pair of legs and one extra pair of wings instead of the pair of halters. So that is a important, or that is a very grave misformation in case of this ultra bithorax mutant. And this flies are also, this formation of this is quite sort of lethal feature, and this fly is not the fate of this fly will not be in a very positive side. Okay. So we are moving on, almost moving to the last part of this particular chapter, that is the stem cells, their significance and applications. So first we can just go through the definition of what are stem cells. Stem cells are biological cells found in all multicellular organisms that can divide through mitosis and differentiate into diverse specialized cell types and can self-renew to produce more stem cells. In mammals, there are two broad types of stem cells: the embryonic stem cells, which are isolated from the inner cell mass of blastocyst, and adult stem cells, which are found in various tissues. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ്? ഇത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ടോട്ടി പൊട്ടന്റ് ആണോ, പ്ലൂറി പൊട്ടന്റ് ആണോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള PPT പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ്. So I am not going to reveal that here because you yourself have to refer the previous PPTs. ഇനി അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ വേരിയസ് ടിഷ്യൂ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ മാരോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ്, they are very good example of this stem cells. Okay. Now
Okay. We just told that what are these stem cells. So there are mainly two properties that is the most important properties of stem cells. First is the self-renewal. Okay. What is this self-renewal? Self-renewal means ഒരു സ്റ്റെം സെല്ല് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏത് സെൽസ് ആണെങ്കിലും സെൽ സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് എത്ര പ്രാവശ്യം സെൽ സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും. ബിക്കോസ് it's definitely not differentiated because it has to get differentiated in need only. Okay. അപ്പോൾ ആ ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും. എത്രമാത്രം സെൽ സൈക്കിൾസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. ഇനി ചില സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ തീരാറാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് അണ്ടർഗോ ഡിവിഷൻ. ആ ഡിവിഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് asymmetric replication, which is actually obligate. Obligate in the sense it should be obligate asymmetric replication എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ല് അത് ഒരു ഫാദർ സെല്ലായിട്ടും ഒരു ഡോട്ടർ സെല്ലായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഫാദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റെം സെൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ. ഡോട്ടർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ. അപ്പോഴും അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. അത് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല, അതിന്റെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. Stochastic differentiation എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ there will be one stem cell that is actually dividing into two daughter cells. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be some reason. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെൽസിന്റെ ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ definitely this set of stem cells that are in stock has to get differentiated to the cells of requirement. ഏത് സെൽസ് ആണോ വേണ്ടത് ആ സെൽസിന്റെ ആ ഒരു പുള്ളിക്ക് അത് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ what happens is that the stem cells will be dividing into two daughter cells that is going into the differentiated status. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സെൽസിന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റെം സെൽ will be dividing into two identical stem cells once again in order to maintain this particular population. So that is about the self-renewal properties of stem cell, that is asymmetric replication and stochastic differentiation. Okay. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് പൊട്ടൻസി. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റെം സെല്ലിന് ഒരു സെല്ലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ. ഞാൻ ആ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏതൊരു സെല്ലാകാനും പറ്റും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്ലാസൻറ്റ. പക്ഷെ pluripotent ആണെങ്കിൽ it can become any type of cell excluding the placenta. Placenta ആവാനുള്ള കഴിവില്ല pluripotent stem cellന്. ഇനി എന്താണ് multipotent? Multipotent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can form number of cells but those cells will be belonging to a family of cells. ഒരു ഇപ്പോൾ hematopoietic stem cells എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് RBC വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു hematopoietic stem cellന് ആകാൻ പറ്റും. ബട്ട് അത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സെൽസ് മാത്രമേ അതിനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലാകാൻ പറ്റില്ല. അതുമാതിരി യൂണിപൊട്ടന്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ആകാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂണിപൊട്ടന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മൾട്ടിപൊട്ടന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒലിഗോപൊട്ടന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ടോട്ടിപൊട്ടന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലൂറിപൊട്ടന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റെം സെൽസ് നമ്മൾ ആ സെൽസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സെൽഫ് റിന്യൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ. സെൽഫ് റിന്യൂവലും ആയിരിക്കണം, ചെറിയ സ്കെയിൽ തൊട്ടിട്ട് വലിയ സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസും ഉണ്ടാകണം. ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആകാനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആകാനുള്ള ഒരു കാലിബറും സ്റ്റെം സെൽസിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടും പ്ലൂറിപൊട്ടന്റിന്റെയും ടോട്ടിപൊട്ടന്റിന്റെയും ഡെഫിനേഷനും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് അസസിങ് ദി differentiation of the hematopoietic stem cells. So first, before going into this picture, I just wanted to know, I just wanted you to understand
These hematopoietic stem cells are examples of what? Is it totipotent stem cells, pluripotent stem cells, multipotent stem cells? എന്താണ്? Obviously multipotent ആണ് because this cell hematopoietic stem cells can't become any type of cell, but it can only become cells that is belonging to a closely related family of cells. അതായത് ഈ circulatory സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സെൽസ് ആകാൻ മാത്രമാണ് ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെല്ലിന് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആകുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം lymphoid progenitor and myeloid progenitor. Lymphoid progenitor can become T cell, B cell and NK cell and dendritic cell. T cell എന്ന് പറയുന്നത് T lymphocytes ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആന്റിജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആന്റിജന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്. എന്നാലാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, അതിന് ആ ഒരു ആന്റിജനെ ലൈസ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിന് ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക് റോൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ ഉടനെ തന്നെ പഠിക്കും. ബി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, ബി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആന്റിബോഡി. NK സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെല്ലാണ്. ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽ ഉണ്ട്. ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ഫാഗോസൈറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു സെല്ലാണ്. പിന്നെ മൈലോയിഡ് പ്രൊജനിറ്റർ സെൽസ് അതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് അത് മാറും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പും, അതിലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ഗീവ് റൈസ് ടു ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽ, ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ്. ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിന്റെ തന്നെ സബ് ഡിവിഷൻസ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. Macrophages. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് സെൽ population will be giving rise to this platelets and RBC. So from this single hematopoietic stem cell population, the whole cells that is spanning the circulatory system, that family, ആ ഒരു ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ സെൽസും ഈ HSC hematopoietic stem cells ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഇതിപ്പോ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രം ഇല്ല, ബിക്കോസ് യു കൻ ജസ്റ്റ് see this, you can just understand this. You have to just understand the concept of the stem cell, അതിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി, ഓരോന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിൾ, ലൈക് പ്ലൂറിപൊട്ടന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, ടോട്ടിപൊട്ടന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, മൾട്ടിപൊട്ടന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദിസ് embryonic stem cells. Embryonic stem cell lines or ES cell lines are cultures of cells derived from epiblast tissue of the inner cell mass of a blastocyst or earlier morula stage embryos. So ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് കഴിഞ്ഞു, സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി, സൈഗോട്ട് ക്ലീവേജ് നടന്നു, ആ സമയത്ത് മോറുല ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലാസ്റ്റോല, ഏർലി ഗാസ്ട്രോല, ലേറ്റ് ഗാസ്ട്രോല, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തറവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം വെയർ, ഫ്രം ദ epiblast tissue of inner cell mass of blastocyst or earlier morula stage embryos. Okay, the ES cells are pluripotent. Pluripotent എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It can become any type of cells except what? Placenta, അല്ലേ? And give rise to ES cells are pluripotent and give rise during development to all derivatives of three primary germ layers. Ectoderm ആകാൻ പറ്റും, endoderm ആകാൻ പറ്റും, മീസോഡം ആകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ 200 സെൽ ടൈപ്സ് ആകാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സെൽസ് ആണ് പ്ലൂറിപൊട്ടന്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് എക്സെപ്റ്റ് പ്ലാസെന്റ. ഓക്കെ, they do not contribute to extra embryonic membranes or placenta. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു റഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് 200 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആകാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം സെൽ. The studies of human embryonic stem cells will yield information about the complex events that occur during development. Obvious ആണ്. Some of the most serious medical conditions such as cancer and birth defects are due to abnormal cell division and differentiation. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. As more complete understanding of the genetic and molecular control of these processes may yield information about how such diseases arise and suggest new strategies for therapy. Okay. Human stem cells can also be used to treat new drugs. Okay. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഇന്റലിജൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഇത് ഒരു എലാസ്റ്റിക് പോലെ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഈ ഒരു
മൂന്ന് sentences are worth enough for understanding. Okay, in its simplest terms. എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ അഡൽട്ട് ബോഡിയിൽ സ്റ്റെം സെൽ ഉണ്ട്, ബോൺ മാരോയിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് പർപ്പസസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ എപ്പിബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് മുറുള്ള സ്റ്റേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോ. എന്നാലാണ് അതിന് എക്ടോഡം എൻഡോഡം മീസോഡം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പോണൻസും ആകാനുള്ള കഴിവുള്ള സ്റ്റെം സെൽസിനെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള എംബ്രിയോ ആകാം. അപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹൈ ചാൻസസ് ആർ ദെയർ ദാറ്റ് ദ എംബ്രിയോ ക്യാൻ ഡൈ. സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എംബ്രിയോസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എംബ്രിയോന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പം സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമുക്ക് എംബ്രിയോസിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സൊമാറ്റിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ. സൊമാറ്റിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ എംബ്രിയോയിൽ നിന്നും സ്റ്റെം സെൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബ്രിയോനെ SCNT വഴി ക്ലോൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എത്തിക്സ് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ some people believe that embryos and embryonic stem cells represent human life. So these research can't be promoted. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യണോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലെഫ്റ്റ് ടു യു, യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പ്രായമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്, സയന്റിസ്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്കഷൻ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. യു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ യു, വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പം അതോടുകൂടി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വീണ്ടും പറയാനാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഡ്രോസോഫിലയുടെ ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ്, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പൊളാരിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ജീൻസ്, പിന്നെ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് പേറോൾ, സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി, പിന്നെ എന്താണ് ഹോക്സ് ജീൻസ്, എന്താണ് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻസ്, അതിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതോടുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ.